Das Haus at mich bereits, als Eleonore Brooks die Veranda betrat. Und das war das erst, was sagt, dass etwas nicht stimmt. Die Hauster stand einen Spalt offen, gerade genig, samt hin an her zu schwingen. Lies narrend, als word sie Eleonore erkennen, aber nicht ganz trauen. Ihr Finger zogen sich fester die Dann ausgehandigt Gefängnistasche. Das Plastik nistert laut in der Still. 20 Jahr hinterbieten wanden, 20 Jahr damit verbracht, Riss in Decken zu zulen. Und dies war der Moment, der sie im Leben gehalten hat. Nach Haus kommen, dies Veranda überqueren, das Leben zurückfordern. Das ist die Kafas die sich Genemen worden war. Sie blieb an der Schwell stehen. Die Luft drinnen war warm, bewohnt, nicht verlassen, so wie sie es heit sein sollen. Eleonore schob die Tiar mit 2 Fingern auf und trat ein. Ihr Herz so heftig, dass sie sich wund entfüllte. Das Wohnzimmer wirkt wie eingefroren in der Zeit. Das obwerblichen Sofa mit Blumenmuster, der englischlichen Couchtisch. Die kleinen Keramikengel auf dem Kamenziems, exakt dort, wo sie in dem Morgen abgestat hat. Und dem Eils auseinanderfiel. Der alte Ceciliersmann stand noch immer dem Fernseher zugewandt, ein Geffeltit Deck aber ein Armling gelegt. Da der Raum folgt sich falsch und auf ein Wies die sie nicht benennen konnt. Bever wir weitermachen, verges nicht auf Gefgelt mir zu klicken. Dem Beitrag zu teilen an unseren Kanal zu abonnieren. Ich bin wirklich neugierig, wo schaust du gerade zu? Schreib den Land in die Kommentare. Ich liebe es zu sehen, wie weit unsere Geschichten reisen. Zurück zur Geschichte. Der war der Jarek von frischem Kaffee. Der Heißkarper samt gleichmäßiger Wurm. Irgendwo tiefer im Haus klirrt ein Geschertil, als wir es vor Kursem barrier worden. Jemand war higher. Ein tiefer Laut rollt aus dem Küchenturmen. Kinknurren, Tienbellen, etwas tiefers unkontrollierters. Und Eleonores Atem blieb ihr in der Brust stecken. Ein deutscher Schäferhund trat ins Blickfeld, massig und kraftvoll, unfold den schmalen Durchgang. Als geharter Genau Dorthin. Ein Auge war tjarbi und milchig, das in der scharfen Dunkel. Auf sie gewartet mit einer Konzentration, die nie weich worden ließ. Das war kein Streuner, das war ein Arbeitshund, oder war es einmal gewesen. Bewegt sich nicht, bellt nicht, sondern fixierte sie nur mit diesem einen durchdringenden Auge. Dann kam ein Bügen aus der Küche hinter dem Hund. Ein frio Erschien etwa in Eleonores Alter, aber ihre Augen trugen nicht die gleich schwer. Sie wischt sich die Hand in einer Scherzabe und starrte, als sie Eleonore sah. Ihre Augen weiten sich, nicht vor Schock, sondern vor etwas, das fast wie Erkennen aussah. Eleonore? Flüstert sie, ihr Stimme kaum hörbar über dem Summen des Heißkarpers. Eleonore konnte nicht antworten. War dies Frau? Warum stand sie in ihrer Küche und brought Kaffee, als wär ihr eigen Haus? Der Hund verlagert sein Gewicht, ließ ein leises Winseln rennen und blickt zwischen den beiden Frauen hin an her. Wer sind sie? Stieß Eleonore schläglich hervor, ihr Stimme rau vom langen Schweigen. Die Frau trat langsam vor, ihr Hand beschwichtigend erheben. Mein Name ist Clara. Ich habe auf dich gewartet. Auf mich gewartet? 20 Jahre lang? Eleonores Lachen war ein heißers, bitteres Gergusch. Clara nickt langsam. Den Mann, Robert, hat mich darum gebeten, Kurs bever starb. Die war trafen Eleonore wie ein physischer Schlag, Robert war tot. Wann? Wie? Die Fragen wirbelten in ihrem Kopf, aber keine kam über ihre Lippen. Ist vor FNF Jahren gestorben, sagt Clara samt, als kennt sie ihr Gedenken lassen. Friedlich, im Schlaf, genau hier in diesem Sessel. Ihr Blick wandert zu dem leeren Sessel. Hat nie aufgehört, an den Unschuld zu glauben, Eleonore. Hat sein ganzes Leben damit verbracht, es zu beweisen. Eleonore lehnt sich gegen den Turmen. Die Beine drohten unter ihr nachzugeben. Die Gefängnistasche rutscht aus ihrer Hand und landet am Meiten, gumpfen Gergusch auf dem Boden. Robert war tot, und hat geglaubt. Sie sei unschuldig. Tränen, die sie 20 Jahre zurückgehalten hat, begannen ihr Wangen hinabzulaufen. Clara kam her, der Hund, den sie Max nennt, trottet neben ihr. Hat beweist gefunden, Eleonore. Beweist die dich entlassen. Aber hat Angst, die Lut die dich reingelegt haben.
Sie sind mächtig. A bat mich, hier zu bleiben, das Haus zu hüten und auf den Tag zu warten, und dem du nach Haus kommst. Clara du tat auf einen Stapel vergilbter Papier auf dem Couchtisch, der unter einer schweren alten Bibel lag. Es ist da drin. Roberts gesamts Werk, Walt das du es hast. Walt, das du die Wahrheit erfährst und deinen Namen reinwäscht. Eleonore start auf die Papier. Die Wahrheit. Nach all den Jahren schien sie endlich in greifbaren Häse sein. Aber macht der Wahrheit kaum auch die Gefahr. Clara sah die Angst in ihren Augen. Du musst nicht allein kämpfen, sagt sie. Robert hat Freund hinterlassen. Menschen, die dir helfen würden. Sie legt eine Hand auf Eleonores Arm. Ihr Berührung war fest und beruhigend. Willkommen zu Haus, Eleonore. Lass uns einen Kaffee trinken. Es gibt viel zu besprechen. An zum ersten Mal seit 20 Jahren fühlt sich Eleonores Haus wieder wie ein Zuhause und ein Ort des Kampfs, aber auch ein Ort der Hoffnung. Vielen Dank auf zu schauen. Wenn du dies Geschichtsgefallen hat, zeig es uns mit einem Like und Abonnier den. War das ein Fall, ein Test? Oder einfach nur das unerwartet eines Lebens, von dem sie dacht, sie hat es für immer verloren? Der Hund, der das sah, war riesig, ein Studie in kontrollierter Kraft. Kein Rasshund. Denn sie hat denen kennen, ein Mischung aus Stärk und Geschichte. Sein Halten war die eines Wächters. Sein Augen, intelligent und unergründlich, schienen tief in ihre Seele zu blicken. War schon immer hier gewesen. Disziplin war ihm ins Wesen geschrieben, das Gewicht perfekt vertielt, die Muskeln gespannt, aber ruhig. Seinen Hals hing ein dickes Lederhalsband, glatt getragen von Jahren des Gebrauchs. An deren befestigt ein einzelner Messingschlüssel. Das Metall war nachgedunkelt, die Jane mit etwas befleckt, das Eleonore im dämmerigen Nachmittagslicht nicht ganz erkennen konnte. Rost sagt sie sich da der Gedank wollte nicht richtig sitzen. Sie presst die Handfläche gegen die Wand, sich zu stabilisieren. Das Gefängnis hat beigebracht, Gefahr schnell zu lesen, zu überleben, in dem man die kleinsten Details bemerkt. Dieser Hund stürmt nicht auf sie zu. Macht keinen Lärm. Bertielt sie. Es war die Art von Berteling, die sie von Wörtern kennt, von Manieren, die darauf trainiert waren, in Sekunden zu entscheiden, ob man ein Bedrohung war oder nur ein weiterer Körper, der Verbiegen. Ganz ruhig, flüstert sie, ihr Stimme rau und fremd in ihren eigenen Ohren. Das Ohr der Hund sagt. Macht einen Schritt nach vorn, den noch einen. Das Hinterbein schleppt leicht, ein alter Verletzung, die seinen Gang vernderte. Bewegt sich langsam sie herum. Die Nase arbeitet, atmet ihr Geschichtein, die Anstaltseif, die Angst, die lange Abwesenheit, das Gewicht von 20 gestohlenen Jahren, das in ihrer Haut klebt. Eleonore stand still, die Hand offen. Jeder Muskel schrie danach zu fliehen, aber sie wusste es besser. Als der Hund seinen Kreis bindet hat, setzte sich direkt vor sie, und hab ein riesiges Foto, hielt sie dort, ruhig und bewusst. Eleonore starrt hinunter, fassungslos, und ihr Herz brach auf, als sie erkennt, dass dieses Haus überhaupt nicht leer auf sie gewartet hat. Eleonores Atem fiel auseinander, wenn sie auf die erhabenen Foto starrt. Ihr Verstand weigert sich, mit dem mitzuhalten, was ihr Augen sahen. 20 Jahre Berührungsinstinkt schreien Falle, Gefahr, unbekannt Bedrohung. Da der Hund duet sich nicht, dringt sich nicht mehr. Wartet einfach mit einer Geduld, die sich bei mir menschlich anfühlte. Langsam vorsichtig, streckt sie die Hand aus und berührt die rauen Ballen seiner Foot. Der Kontakt schickt einen Schock durch ihr Brust, so scharf, dass sie fast zurücksackt. Der Schwanz des Hunds schlug einmal kontrolliert auf den Boden, ein gedämpfter Schlag auf den staubigen Holzdielen. Ein Zeichen? Ein Anerkennen? Sie konnte es nicht tun. Ihr Finger strichen über das getragene Leder seines Halsbands, fanden den kalten Messingschlüssel. Neugier überwog die Angst, sie nahm den Schlüssel in ihr Hand. War schwerer, als solid, real. Ein Schlüssel ohne sichtbares Schloss, ein Versprechen ohne klare Bestimmung. Der Hund ließ sein Foot sinken und stieß einen leisen, tiefen Laut aus, ein Brummen als ein Knarren. Senkt den Kopf und stieß sie sanft in die Seat, ein unmissverständlicher Anstoß nach vorn, tiefer ins Haus hinein. Zeigern folgt Eleonore.
jeder Schritt war ein Wagnis. Die Luft im Inneren war still und rock nach altem Holz. Nach Staub und nach Hund, es war nicht der Jarek von Würfel, sondern von langer, geduldiger Besetzung. Der Hund fort sie durch den schwach beleuchteten Flur in das Wohnzimmer. Hier war die Zeit nicht ganz stehen geblieben. Ein Deck lag ordentlich gefaltet über einem Sessel. Ein leer Wasserschale stand neben dem Kamin, und auf dem Kaminsins lehnt ein einzelner, vergilbter Umschlag gegen ein alter Ohr. Das war es, worauf sie aufmerksam macht. Setzte sich wieder, blickt vom Brief zu ihr und wieder zurück. Sein Blick war klar, sein Botschaft unmissverständlich. Mit zitternden Fingern nahm Eleonore den Umschlag. In einem stand darauf, geschrieben in der verblasenen, aber vertrauten Handschrift des Vaters. Sie sank in den Sessel, der Hund legte seinen Kopf auf ihren Schoß. Das Gewicht war tröstlich, eine unerwartete Ankerung in einer Welt, die sich gedreht hat. Sie verniet den Brief. Die Wort ihres Vaters sprang in ihr Antigen, geschrieben Kurs nach ihrer Verrodelen. Schrieb von seinem gebrochenen Herzen, von seiner unerschütterlichen Überzeugung ihrer Unschuld und von seiner größten Angst, sie allein zu lassen. Hat eils versicht, jeden legalen Weg beschritten, aber die Mauern waren zu hoch, die Zeit zu kurz. Und dann las sie von Argos. Ihr Vater hat ihn aus Welpen gefunden und trainiert und zu seinem einzigen Vertrauten gemacht. Nannten den Hüter der Wahrheit. Wird auf dich warten, Ellie, schrieb er. Hat den Schlüssel. Nicht zu einer Tier, sondern zu dem, was brig ist. Zu dem nu Anfang, den du verdienst. Tränen liefen Eleonore über die Wangen und tropften auf das Fell des Hunds. Argos hab den Blick, leckt ihr Hand. War kein Wächter, kein Richter, kein Test. War ein Versprechen. Das letzte Geschenk eines Vaters, ein Bruch über 20 Jahre Abgrund. In der Stille des alten Hauses, mit dem truen Hund in ihrer Seat, spürt Eleonore zum ersten Mal seit einer Ewigkeit nicht die kalte Last der Vergangenheit, sondern die leis, zitternd Wurm einer möglichen Zukunft. Das Haus war nicht leer. Es war voller Hoffnung. Danke für es Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Sein Beugungen waren zirkeltend, gesiegelt. Als hätte schon Vio an langer Zeit gelernt, keine einzig Davon zu verschwenden. Plötzlich waren Draugen Schritt zu rennen. Eleonore zuckte zusammen. Autoren schlugen zu, Fremdstimmen drängen von der Straße herauf, viel zu nah. Der Körper des Hunds verschob sich augenblicklich und positioniert sich schützend zwischen ihr und der Tier. Sein Kopf hob sich, die Ohren waren nach vorn gerichtet. Ein lautlos Wand aus Muskeln und purer Entschlossenheit. Bewacht nicht das Haus. Bewacht sie. Die Hauster naht weiter auf. Die Stimme eines Manns rief vorsichtig und irgendwie verwirrt herein. Hallo? Ist jemand hier? Der deutsche Schäferhund bellt nicht. Stattdessen rollt ein tiefes, gemessines Knurren aus seiner Brust. Es war nicht laut, aber es war genug, den Mann draugen erstarren zu lassen. Eleonores Knie gaben nach und sie sank auf die Kante des Sofas, Tränen brannten in ihren Augen, als die Wahrheit in Wellen über sie hereinbrach. Jemand hat hier gelebt, aber nicht so, wie sie es gefürchtet hat. Dieser Hund war kein Eindringling. War ein Wächter. Langsam trat der Mann ins Blickfeld. Die Hund zerberhigen erheben. Sein Blick huscht Nerves zwischen Eleonore und dem Hund hinter her. War mittleren Alters, sah müde aus und trug die Uniform eines städtischen Versorgungsarbeiters. Ganz ruhig, Rex, sagte Lies. Es ist okay. Der Hund rührt sich nicht. Sie soll hier sein. Führt der Mann schnell hinzu, als in die Erkenntnis ins Gesicht stieg. Sie müssen Eleonore sein, ich bin Samuel, ihr Nachbar. Ich habe all die Jahre nach dem Haus gesehen. Eleonores Kachel schnurrt sich zu. Der Hund brach sie müssen herver. Samuel schluckt schwör. Ihr Mann Thomas hat ihn gefunden nach dem See. Abgeholt worden, war verletzt. Ein pensionierter Polizei-9, konnt nicht mehr arbeiten. Samuel hielt in. Thomas sagt immer, der Hund erinnert in sie, loyal, gebrochen, aber immer noch aufrecht. Als Thomas starb, wollte Rex das Haus einfach nicht verlassen. Hat niemanden reingelassen, der es verkaufen wollte. Ließ niemanden Sachen anfassen. Rex dreaded den Kopf leicht. Sein Claires Auge fest auf Eleonore gerichtet,
Als Word are die Geschich, selbst bestätigen. Samuel Griff in sein Tasch und zog einen kleinen vergilbten Umschlag hervor. Thomas hat mir das hier gegeben. Sagt, ich soll es ihnen geben, wenn sie nach Haus kommen. Hand zitterten, als sie nach dem Brief griff, der all die Jahr auf sie gewartet hat. Ein letzter Gruß von der Lieb ihres Lebens, bewagt von einem treuen Freund. Stellt Yuka vor, kehrt nach 20 langen Jahren nach Haus zurück. Genau das passierte Eleonore. Nach 2 Jahrzehnten hinter Gittern, Zeit, in der sie sich mehr wie ein Nummer als ein Mensch fühlt, stand sie wieder wie dem Haus ihrer Kindheit. Es sah genauso aus wie in ihren Erinnerungen, nur ein wenig verwitterter, ein wenig einsamer. Die Luft war erfüllt vom Duft der Kiefern und dem leisen Rascheln der Blätter. Geruch, die sie so schmerzlich vermisst hat, da die still war ohrenbebend. War wirklich niemand mehr da? Hatten alle sie vergessen? Mit zitternden Händen griff sie nach dem alten, rostigen Turknauf. Die Tiar quiet ließ, als sie sich verniet, ein Gergusch, das wie ein Echo aus einer links vergangenen Zeit klang. Der Flur war dunkel und staubig. Spinnweben hingen in den Ecken, und der Jerk von Würfel lag in der Luft. Das Herz sank ihr in die Brust. Es war ein Verlassins Haus. Ein leer Hall ihrer Vergangenheit. In Kauschung, so kalt und scharf wie ein Wintermorgen, durchdrang sie. Wie elect war es einfällig gewesen, hier zurückzukommen. Wie elect gab es frc keinen Ort mehr auf dieser Welt. Sie macht einen zögernden Schritt ins Inner, ihr Augen versuchten, sich in die Dunkelheit zu gewöhnen. Und dann hört sie es. Ein leises Gergusch aus dem Wohnzimmer. Ein Kratzen, gefolgt von einem tiefen, mudden Knurren. Leonores Atem stockt. Wurde jemand, ein Eindringling? Langsam, jennen Muskel eingespannt, schlick sie zur Wohnzimmer. Ihr Herz hämmert gegen ihr Rippen, ein wild Trommel der Angst und der Ungewissheit. Was sie dort finden? Als sie in den Raums Bett, sah sie ihn. Auf einem alten, zerfetzten Teppich lag eine Gestalt, kaum zu erkennen im Dämmerlicht. Es war ein Hund, ein alter grauer Schäferhund, dessen Fell verfilzt war und dessen Nacken unter der Haut verstanden. Hab mussem den Kopf, sein Augen tiarb in milchig wie Alter. Vor einem Moment starten sie sitzen. Und dann, in diesen alten Augen, erken sie etwas. Ein Flamm der Erinnerung, ein Funk des Wiedererkennens. Rex? Flüstert sie ihr Stimm brutschig. Der Name folgt sich fremd auf ihren Lippen in ein Wort, das sie seit 20 Jahren nicht mehr ausgesprochen hat. Bei dem Klang des Flüsterns versucht der alte Hund, auf die Beine zu kommen. Sein Hinterbein zitterten und gaben nach, aber versucht es weiter. Mit einem leisen Wimmern wettelt sein Schwanz zaghaft hin an her. Ein schwacher Schlag gegen den staubigen Boden. Es war Rex. Ihr Rex. Der Welp, den sie bekommen hat, Kurs Beverale schiefing. Hat auf sie gewartet. All die Jahr. Tränen strömten über Leonores Gesicht, als sie auf die Knie sank. Rex schleppt sich zu ihr, jeden Zentimeter ein Kampf. Legt ihr Hand, sein Zunge rau und trocken. Sie umarmt ihn, spürt die zerbrechlichen Nacken unter dem vernachlässigten Fell. Rock nach, staben Alter und unendlicher True, 20 Jahr. Hat hier ganz allein überlebt, nur von der Hoffnung angetrieben, dass sie einst Tag zurückkehren wird. Wie hat das geschafft? Wer hat ihm geholfen? Ihr Blick fiel auf ein klein umchippte Schlüssel in der Ecke, daneben ein leerer Sack Hundefutter. Und auf dem Kennensims lag ein kleiner versiegelter Umschlag. Mit zitternden Fingern nahm sie ihn und verniet ihn. Darin lag ein kurzer Brief, die Handschrift schmerzhaft vertraut. Es war die Schrift ihrer Mutter. Der Brief war kurz. Sagt ihr, dass das Haus immer noch ihr sei, dass sie nie vergessen worden waren, dass jemand auf sie warten wird. Jemand, der ihr bedingungslos lieb verdiente. Leonore brach zusammen, schluckstoffen, als Rex den Raum zwischen ihnen überkehrt und seinen schweren Kopf gegen ihr Brust drückt. Sie schlang die Arme seinen Hals, vergrub ihr Gesicht in seinem Fell und zum ersten Mal seit Beginn ihrer Strafe, folgt sie sicher. Sie war nicht mehr nur ein Nummer, kein Geist aus der Vergangenheit. Sie war zu Haus. Nach 20 Jahren aus Gefangen und Einsamkeit war sie heimgekehrt.
Zu einem gebrochenen alten Hund, der ganzes Leben lang aber Andenken gewacht hat. Sein true war lugt fewer in der Dunkelheit gewesen, auch wenn sie es nicht gewusst hat. Dies geschieht aber unzerbrechlich Bindungen an bedingungslos. Lieb hat Millionen von Herzen auf der ganzen Welt barriert. Wenn sie auch dies barriert hat, dann zeig es uns daher mit einem Like. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, keine weiteren Bugenden Geschichten zu verpassen. Danke fürs Zuschauen.